Why exactly 8 KB? So normally what happens? So we already discussed this. Whatever you open, whether it is a page or it is a notepad, even Windows operating system level also. For example, I am opening notepad. Okay. This notepad opened in RAM, temporary memory. So I'm saving some data here. Hari, Ravi, Raju, Somu, Ramu. This is a data. So I'm saving this. Save as documents, test data. Okay. So I'm closing this. So whenever I try to open something, the data you are seeing will be opened in RAM. It is in RAM. Okay. If you want to see data, that means if you want to read the data or if you want to change that data, for example, so I am making Ramu as a Ramu Kumar. Okay. Somu as a Somu Reddy. Raju as a Raju Royal. Like this. So if I change something, if I close this without saving data, it will not be saved because all this data we are seeing in temporary memory. If you want to see the data again, whatever the changes you are doing, okay, you should save it to disk. Save అని కొడితే మనకు disk లో సేవ్ అవుతుంది డేటా. You open that. So I am changing this Ramukunda. Until unless you save this, it will be shown in RAM only. All this data is RAM in RAM. సో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చూస్తున్నామో ఇదంతా టెంపరీ మెమరీలో ఉంది. మీరు సేవ్ చేస్తే ఇది డిస్క్కి వెళ్తుంది. సేవ్ చేయకపోతే ఈ డేటా లాస్ అవుతుంది. అది క్లియర్? సో అలాగే ఈచ్ టైమ్ you open a page in SQL Server, the entire page, what is the page size? 8 KB. The entire 8192 bytes should pull into memory. Okay. So 8 bytes unte okay. For example, నా database size, okay, నేను ఒక టేబుల్ ని రీడ్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ కెపాసిటీ 500 GB అనుకున్నా, లేదా ఓకే 50 GB అనుకున్నా. 50 GB లో how many pages will come? 50 into 1024 is MB, 1024 is KB. This much of kilobytes, KB. Okay, so divided by 8 is page count. This many of pages. So 65 lakhs pages will come. If you want to read this entire table, you need to open 65 lakh pages in RAM. Okay, so 65 lakhs pages open చేయడానికి నాకు ప్రాబ్లం లేదు. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, if I have a page of 8 KB and only contain data of 1 KB. For example, I have only Hari in this page. And Ravi is in this page. Just Hari అనే ఒక చిన్న వర్డ్ ని చదవడానికి నేను 8 KB ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని RAM లోకి పుల్ చేస్తుంది. ఇది నాట్ ఈవెన్ 3 bytes ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు సింగిల్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలన్నా ఎంటైర్ పేజ్ మెమరీలోకి రావాల్సిందే. అదే మీరు 16 KB మెమరీ, 16 KB పేజ్ సైజ్ ఫిక్స్ చేశారనుకోండి, లేదా 32 KB పేజ్ సైజ్ ఫిక్స్ చేశారనుకోండి, సో ఎంటైర్ 32 పేజ్ సైజ్ మెమరీలోకి పుల్ అవ్వాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మెమరీ అంటే యూటిలైజేషన్ టూ మచ్ అయిపోతుంది. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ర్యామ్ కన్స్ట్రైంట్ అవుతుంది. అదే నేను 4 KB పెట్టాను అనుకోండి, 4 KB అంటే
టూ మరి ఇప్పుడు జస్ట్ 50 జీబీకే 65 lakhs వస్తుంది. అదే 4 KB సైజ్ అంటే 130 lakhs పేజెస్ వస్తుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ సైజ్ పెరుగుతుంది. సో ఇట్లా పేజ్ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే, తక్కువ ఉన్న ప్రాబ్లమే. సో ఐడియల్ పేజ్ 8 KB అని చెప్పి SQL Server ఫిక్స్ చేసింది. సో in Oracle databases or Windows operating system level or any other databases, page size you can modify. So in OS sizes, page size is 4 KB. Windows OS లో పేజ్ సైజ్ 4 KB ఉంటుంది. SQL Anywhere అని SAP product ఉంటుంది. సో ఇందులో you can change page size. If you want, you can assign 4 KB. So if you want, you can assign 8 KB to or even 16 KB to. Page size in your hand. But in SQL Server, page size is fixed. Okay, that is why we restricted page size as 8 KB. Now come to page types. So there are 8 pages available. We already discussed 3 types of pages. One is data page. Second is index page. Third one is, what is the third one? Text or image. Text image page. So data pages will note information about data. If you insert any physical data in a table, for example, let me open this table. So there is 5 rows of information. Okay, data. These 5 rows, we call it as a records. This actual data will be stored in data pages. Okay. So large data, small data types, for example, integer, character. Okay, all these types of data information. Let me show you what are the exact data types. So data types, date, time, character, decimal. So whatever the data that does not exceed more than 8 KB, less than 8060 bytes of data will be stored in data page. Okay. So index pages, index information will be stored in index page. What is index page? Each book contain one index. Index page book. So each book you buy, each textbook or each novel, whatever you buy. So each book contain index page. In this index page, all the topic details will be given. So which topic stored in which page? ఏ పేజ్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఆ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకి ఇక్కడ చూపించుంటారు అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఇన్ బుక్స్. ఓకే, ఇన్ SQL Server ఆల్సో we have index pages. So index page will note it down all the information about tables, in which page which table is saved. ఏ పేజ్ లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అయింది అనేది ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనము డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ పేజ్ ఈ లొకేషన్ లో ఉంది, ఈ పేజ్ ఈ లొకేషన్ లో ఉంది అనేది ఇండెక్స్ పేజెస్ నోట్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండెక్స్ పేజ్. More than 8 KB, up to 2 GB. Actual data will be stored in text pages. These pages are actual types of data pages. That means, so whatever information we need, actual information, this is actual information. This actual information stored in text page, data page, index page, text page. Remaining data pages will tells you story about these data pages. For example,
let me tell you about PFS page. So PFS page will tell you about which page is free, which page is empty. So we have data pages, we have index pages, we have text pages. Each and every page, how much percentage it is free and how much percentage it is empty. So whether it is 50% full or 0% full. So each and every page, ఎంత full అయింది, ఎంత empty, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ PFS స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ page number 1, page number 2, page number 3. Okay, 10 MB data file we have created. 10 MB means 10 into 1024. Divided by 8. So 1280 pages we have created. So this is page count. Okay, this is size in KB. This is in MB. So ఈ 1280 pages లో ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్, ఫిఫ్త్ పేజ్, సిక్స్త్ పేజ్, సెవెంత్ పేజ్, డాష్ 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 12,080 pages. ఈ 12,080 pages ఫస్ట్ పేజ్ how much it is full. So for example, ఇది 0% full, ఇది 25% full, ఇది 50% full, ఇది 75% full, ఇది 95% full, ఇది 100% full. సో ప్రతి పేజీ ఎంత ఫుల్ అయిందనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ నోట్ డౌన్ పిఎఫ్ఎస్ పేజ్. అలా ఎన్ని పేజీల ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుంటుంది? సో ఇట్ విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్ అబౌట్ 8088 నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్. అంటే సో it may note down 8088 number of data pages or index pages or text page information, not pages, pages information. I'll explain you one more time. It will store metadata, not actual data. So I should have a comparison here. Here it is. So this is actual data, employee table, department table. So employee table లో ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్స్ లో డిపార్ట్మెంట్ లిస్ట్ ఉంది. ఇది యాక్చువల్ డేటా. మెటా డేటా అంటే ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, ఇది ఎంత సైజ్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి, ఓకే, హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, హౌ మచ్ ఆఫ్ పేజ్ సైజ్ ఇస్ ఫ్రీ, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్, అందులో ఏమేమి స్టోర్ అయ్యింది, అది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, అది మాడిఫైడ్ డేట్ ఏంటి, సో ఇదంతా ఈ టేబుల్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మెటాడేటా. టేబుల్ మెటాడేటా అంటే ఏంటంటే టేబుల్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్ డేటా. ఇట్ విల్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ టేబుల్స్. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి. సో ఈ టేబుల్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్, డేటా అబౌట్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మెటాడేటా. సో PFS is also stores metadata of these pages. Okay, let me show you how exactly PFS page works. So each and every page 1 to 50% empty ఉందా, 51 to 80% empty ఉందా, 81 to 95% empty ఉందా, 96 to 100% empty ఉందా అనేది ఇది నోట్ చేసుకుంటుంది. సో పేజ్ 1 ID starts from, okay, 0 to 0. This is page number 01, 02, 03 అంటే 1 to 3 పేజ్ నెంబర్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరి పేజ్ ఎంత ఫుల్ అయింది అనేది నోట్ చేసుకుంటుంది. అలా 8088 పేజెస్ వరకు నోట్ చేసుకుంటుంది. 8088 పేజెస్ ఫుల్ అయిన తర్వాత 8089 పేజెస్ కి PFS పేజ్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది.
Okay. Let me give you a small clarity on this. 0 to 8088. లేకపోతే up to 8088 pages. Okay. One PFS page. PFS page full అయిపోయింది. Let's assume this is a PFS page. It is full now. Why it is full? Because from first page to 8088 data pages, information, metadata stored in this page. Okay, it is full now. Let's assume like this. It is full. Now I need, if I have another database, 8089 database, I need to open second PFS page. It will also same. It will note down information about 8088 pages. That means 16,000 will store up data about 16,176 page number. So ఈ పేజ్ నెంబర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డేటా పేజ్ స్టార్ట్ అయింది 16,177. సో నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ కి యూ నీడ్ టు ఓపెన్ అనదర్ పిఎఫ్ఎస్ పేజ్, థర్డ్ పిఎఫ్ఎస్. ఇట్లా ఒక్కొక్క పేజ్ వచ్చేసి 8088 పేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దిస్ కౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పేజ్ ఇంటర్వెల్. What is PFS page interval? 8088 KB, or if you convert it in MB, 8088 divided by 1024. Not this one, sorry. This is page count, not size, into 64 into 1024 is KB size, divided by 1024 is MB size. Sorry. So page count, each page size is 8 KB into 8 divided by 1024 MB size. Ante almost 64 MB. Okay. So 64 MB is the page interval of PFS page. So PFS page అనేది 8088 డేటా పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటా పేజ్ కావచ్చు, ఇండెక్స్ పేజ్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ పేజ్ కావచ్చు. Tells you about 8088 data pages information, not information. Data pages free space or 64 MB. Size of pages. Are you clear? మీరు క్లియర్ అంటే ఐ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. Yes, sir. Okay. So Geeta has joined newly with us. Geeta మీకు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ 2-3 టాపిక్స్ మీరు వినలేదు. So I'll share YouTube links with you. See other links also. You will cope up with this topic. Yeah, thank you for that. I'll follow those and we'll cover all the sessions. Okay. సో పిఎఫ్ఎస్ పేజ్ లో ఏంటంటే మిగిలిన పేజ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఫుల్ అయింది అనేది చెప్తుంది. సో ఎన్ని పిఎఫ్ఎస్ పేజ్లు ఉన్నాయి అంటే ఇంత డెప్త్ అక్కర్లేదు, ఇంటర్వ్యూలో కూడా మిమ్మల్ని అడిగారు. కానీ మీకు అట్లీస్ట్ మనం ఒక 100% డిస్కస్ చేస్తే 70%, 50% అన్న గుర్తుంటుంది కాబట్టి నేను మరీ డెప్త్ వెళ్ళి చెప్తున్నాను. సో పిఎఫ్ఎస్ పేజ్ లో ఎన్ని పిఎఫ్ఎస్ పేజ్లు ఉన్నాయని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఒక 10 GB డేటా ఫైల్ ఉంది. 10 GB అంటే 10 into 1024. This is MB. So this one into 1024. This is KB.
సో KB అక్కర్లేదు, మనకి MB వరకు సరిపోతుంది. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ MB. ఒక్కొక్క PFS పేజ్ ఇంటర్వెల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద పేజ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ PFS పేజ్? 64 MB ఆర్ 8088 పేజెస్. ఒక్కొక్క పేజ్ సైజ్ 8 KB కాబట్టి 8088 ఇంటూ 8 వేస్తే 64 వస్తుంది. ఓకే, డివైడెడ్ బై 64 అంటే యూ విల్ గెట్ 160 PFS పేజెస్ ఫర్ 10 GB డేటా ఫైల్. అర్థమైందా? 1 PFS పేజ్ ఈస్ 64 MB. 2 PFS పేజ్ అంటే 64 128 MB. ఇట్లా 10 PFS పేజెస్ అంటే 640 MB. 100 PFS పేజెస్ 6400 MB. అది అలాగే 100 కాకుండా 1000 10,000 ఇచ్చామనుకోండి, 64 123 MB. సో మీకు పేజెస్ కౌంట్ పెరిగే కొద్దీ అది స్టోర్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో 1 PFS పేజ్ కెన్ స్టోర్ అప్ టు 64 MB ఆఫ్ డేటా, దట్ ఈస్ 8088 pages information. Come to next topic, that is GAM, SGAM, GAM, SGAM. So now how many pages types we have discussed? Data index text. Data page stores actual data. So next we have discussed this PFS page stores metadata. It tells you story about actual data pages, how much they are full. Come to GAM page. So PFS page will tells you about information of pages. Am I correct? So it will tells you stories of pages, how much it is full. How many pages? 8088 pages. It will GAM also stores metadata. It tells you about extents, not pages. What is extent? What is extent? Extent is 8 contiguous 8 contiguous. pages. So 8 contiguous pages is called as extent. So GAM key ఏంటంటే there will be a byte. It can store a bit of information. What is bit? Either 0 or 1. Bit map antam. It will store information as a bit map. So bit map ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే GAM page 0 అని నోట్ చేసుకుంది అనుకోండి, దాని అర్థం ఓకే 1 అని నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే 0 అని చూద్దాం. 0 అంటే నాట్ అవైలబుల్.
1 అంటే available. GAM will tells you about which story? GAM దేని గురించి చెప్తుంది మీకు? Extents information. Extent 0 అంటే ఆ extent allocated. 0 అంటే it is full, not available మీకు. 1 అంటే it is available, ఇంకా full అవ్వలేదు. So what is extent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages. ఈ 8 pages empty ఉంటే that is noted as 1. ఈ 8 pages full అయితే that is noted as 0. ఇది GAM చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో GAM page stores metadata. It tells you about information. How many extent information it can tell you? So it can tell you about 64,000 extents. That is 4 GB. GAM page records what extents have been allocated. Each GAM covers up to 64,000 extents. 64,000 extents ni ఇది కవర్ చేస్తుంది. What is the page interval of GAM? 64,000 extents are 4 GB. What is the page interval of PFS? 8088 pages are 64 MB. So this is about GAM page. If bit is 1, the extent is available. If bit is 0, the extent is not available. So GAM page, SGAM page. ఇక్కడ 2 పేజీలు ఉన్నా కూడా we will discuss them as a single page because they will share information with each other. They will work jointly. So SGAM page ఏం చేస్తుంది? SGAMs also stores metadata. It also tells you about extents only, 64,000 extents only, 4 GB of size only. But what is the difference between SGAM and GAM? GAM will tells you about all extents, but SGAM will tells you about only mixed extents. So SGAM అనేది ఓన్లీ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ గురించి మాత్రమే చెప్తుంది. ఎలా అంటే లెట్స్ సీ దిస్. 0 మీన్స్ వాట్? నాట్ అవైలబుల్. 0 మీన్స్ వాట్? నాట్ అవైలబుల్. నాట్ అవైలబుల్ అంటే ఇది ఎలా చెప్తుందంటే, సో 8 contiguous pages are not available అని చెప్తుంది. అదే 1 అయితే it is mixed extent and has at least one free space, one page free space. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ పేజ్ ఫుల్ అయింది, డేటా హరి, రాజు, సోమ్, గంగా, Rocky. So 8 pages, first page is full, second page is full, third page is full, fourth page is full, fifth page is full, sixth page is full, seventh page is full, eighth page is free. This is mixed extent because all tables are information is different. Hari table, Ravi table, Raju table, Somu table, Ranga table, Ganga table, different tables information. This is noted as 1 by GAM. Sorry, SGAM. ఇలా కాకుండా this is Hari, this is Hari, this is Hari. Okay, ఇలా ఉందనుకోండి, SGAM page will not note this page, this extent, because it is uniform extent. Even for example, let it be, ఇది uniform extent అంటే all pages utilized by single table, Hari table. So SGAM will tells you about information of only mixed extents.
సో మీకు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, మీకు అర్థమవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్. 1 2 3 4 okay, 1 2 3 4 8 pages. Let me know. సో ఈ 8 pages మనకు ఒక ఎక్స్టెంట్ అనుకుందాం. సో ఇవి ఎక్స్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టెంట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 0 అంటే ఏంటి, 1 అంటే ఏంటి. 0 will tells you about 0 means not available. 1 means available. Here also 0 means the extent is 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 అంటే అవైలబుల్. 1 అంటే ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్, అట్లీస్ట్ హ్యావ్ 1 ఫ్రీ స్పేస్. 0 మీన్స్ ఇక్కడ SGAM లో ఏంటంటే ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ ఎయిదర్ యూనిఫామ్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ నాట్ అవైలబుల్. 0 not available. That means not allocated. This is for GAM. One available. Whole extent is available. SGAM. Not available. I don't know whether it is uniform or mixed. It is not available. That's it. Now here 1 means it is mixed extent, 100% mixed extent. At least 1 page is free. Remember these two, we will do demo now. Okay. So table number 1, table number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Table is utilized fully. GAM page ఏమని నోట్ చేసుకుంటుంది చెప్పండి. GAM. ఈ టేబుల్, ఈ ఎక్స్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టెంట్. ఎక్స్టెంట్ ఫుల్లా కాదా? Is this extent full or not? ఇదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. గ్యామ్, ఓకే నేను ఇక్కడే ఇస్తా చూడండి.
మీరు ఇది ఒక్కటే చూడండి, మిగిలినవి ఏవి చూడండి. గ్యామ్ 0 means full, 1 means empty. Is this full or empty? Empty. It is full. It is utilized fully. 1, 2, 3, 4. Remember, 1 ఇవన్నీ tables అనుకోండి. Okay. So ఇది empty. This is empty extent. This is full extent. Is it full or empty? It is Full. full. Full అంటే 0. Is it full or empty? Empty. Empty. Empty అంటే 1. Okay. Is it full or empty? Full. Full. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే గ్యామ్ లో ఫుల్ అయిందని మాత్రమే నీకు నోట్ చేయదన్నమాట. ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 5, 6 ఆల్సో. సో అదర్ పేజెస్ ఆర్ ఫ్రీ, బట్ ఇట్ ఈస్ అలాటెడ్, రైట్? అలాటెడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ కింద లెక్క. 0 ఫుల్ ఆర్ అలాటెడ్ యూటిలైజ్. ఈ ఎక్స్టెంట్ యూటిలైజ్ అయిందా లేదా? ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. Is this full or empty? Empty అంటే 1, full అంటే 0. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్స్ 1, 2, 3, 4, 5 ఈ ఎక్స్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యామ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుందంటే 0, 1, 0, 0, 1. That means first extent is full, utilized. Second extent is free. Third extent is full. Fourth extent is allotted. Fifth extent is free. ఇలా నోట్ చేసుకుంటుంది. Are you clear? Anybody have any doubts? మీకు అర్థమైందా? నేను మళ్ళీ చెప్పమంటారా? అర్థమైంది. ఓకే, ఇప్పుడు SGAM కొద్దాం. SGAM లో 0 అంటే ఫుల్, అది యూనిఫామ్ అవ్వనివ్వండి, మిక్స్డ్ అవ్వనివ్వండి. ఓకే, ఫస్ట్ SGAM లో ఫుల్ ఒక్కటే చూద్దాం. లెట్స్ సీ దిస్. ఇది ఫుల్లా? ఫస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఇస్ ఇట్ ఫుల్ ఆర్ రైట్? సో ఓకే, సేమ్ ఎక్స్టెన్స్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేస్తాను, మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థం. Now let me check over here. So tell me about this extent. Is it full or not? Full. Okay. Full means what? 0. Is it full or not? Empty. Empty. Empty గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాం. Is it full or not? Full. Okay. Full అంటే 0. Is it full or not? No. Is it full or not? No. Okay. No. 0 ఉంటే that is full. 1 ఉంటే that is, we will discuss now. So ఇది యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్? Uniform extent. ఓకే, ఇది యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్? It is mixed extent. So whether it is mixed extent or uniform extent, if it is full, that is denoted by 0. Full means full. But if it is 1 means it 100% mixed extent that has at least 1 page is free. For example, A, B, C, D, E, G, H. సో ఇది ఈ ఎక్స్టెంట్ లో ఏ టేబుల్ ఉంది, బి టేబుల్ ఉంది, సి టేబుల్ ఉంది, డి టేబుల్ ఉంది, అన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్. ఇట్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ 1 ఫ్రీ స్పేస్. ఒక పేజ్ ఫ్రీ ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూటిలైజ్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1. Are you clear? Anybody have any doubts here? Okay.
So this is mixed extent or uniform extent? Is this mixed extent or uniform extent? This is mixed extent because it is utilized differently, different tables, 5 tables, 6 tables. మీకు అర్థమవుతుందా? What is the difference between mixed extent and used extent, uniform extent? If an extent utilized by same table, that is called as uniform extent. If an extent utilized by different types of tables, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇండెక్స్ పేజ్ యూజ్ చేసుకుని, ఇండెక్స్ టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని ఈ పేజ్ ని index 3, index 1, index 2, table 2, table 2, table 3, table 3. Different types of object utilized same extent. That is called as mixed extent. Whole pages in an extent utilized by single table, table 1. This is called as uniform extent. Are it clear? See, I need, this is interactive session, not one-way session. మీ దగ్గర నుంచి ఇంటరాక్షన్ లేకపోతే మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలియదు. మీరు ఎస్ఆర్ నో చెప్తేనే నేను ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాను. ప్రసాద్, రాధిక, గౌతమ్, అర్థమైంది. ఓకే. సో మీరు ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి చాలు, నేను ముందుకు వెళ్తాను. మీరు ఏం చెప్పకపోతే నేను బ్లాంక్ ముందు. మీకు అర్థమవుందా లేదా నాకు తెలియాలి కదా. ఓకే, సో ఏ అనేది ఒక టేబుల్. Is this mixed extent or uniform extent? It is uniform extent. Uniform extent. Very good. Is this mixed extent or uniform extent? Mixed extent. Nice. Is this mixed extent or uniform extent? Mixed. Mixed. Is this mixed extent or uniform extent? Mixed. Anyone? Anyone else? Mixed or uniform? Mixed. I think. Who told mix? మిక్స్డ్ అని ఎవరు చెప్పారు? ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతున్నాను. నేను ప్రసాద్. ఓకే, ప్రసాద్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్? వై యు ఆర్ థింకింగ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్? See, mixed extent is 100% correct. But what is your explanation? ఇక్కడ ఏనే ఉంది. సో మీకు తెలియదు కదా, మిగిలినవన్నీ ఏ రావచ్చు కదా. ఏ రావచ్చు, మిగతా కూడా రావచ్చు కదా, ఛాన్స్ ఉంది కదా. మిగతావి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ up to 8 pages, SQL Server never alerts you uniform extent. మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం. టు సేవ్ పేజ్ స్పేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ వచ్చింది, టేబుల్ ఏ కంటిన్యూగా ఫస్ట్ 8 పేజెస్ ఇది మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ మాత్రమే ఇస్తుంది SQL Server. యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ ఇవ్వదు. 8 పేజెస్ యూటిలైజ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీకు 9th పేజ్ నుంచి యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒకే పేజ్ ఖాళీ ఉందంటే దాని అర్థం 100% ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్. నెక్స్ట్ వేరే పేజ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టదు. సో సింగిల్ పేజ్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ అన్ ఎక్స్టెంట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్. అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్, యూ కెనాట్ టెల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఆర్ యూనిఫామ్. అది ఫుల్ అయితేనే యూనిఫామ్.
single page ఖాళీ ఉన్న that is called as mixed extent. Are you clear? It is uniform, but it's not. Okay. Now tell me, in GAM SGAM language, it's a GAM SGAM language. Okay. So is this mixed extent or not? Yes. Uni- Uniform Is extent. mixed. Is this mixed? This one is mixed extent. Is this extent has free spaces or not? Yes. Yes. If it is mixed extent and has free space, then it is denoted by 1. Okay, is this mixed extent or not? Yes. Is it has any free space or not? Yes. If it Yes. has free space, that is 1. 1. Okay. So నేను ఇంకొక చిన్న కన్క్లూజన్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి. సో ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇంతవరకు చాలండి, ఇంతకంటే ఎక్కువైనా కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో it will note down about this type of information. GAM and SGAM. See here. ఈ టేబుల్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే, అంటే జస్ట్ మీకు ఇంత డెప్త్ ఎక్కడ మీకు యూజ్ అవ్వదు, థియరిటికల్ గా నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. ఈ టేబుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్యామ్ 0 means not available. Here also not available. SGAM, okay, SGAM also not available. GAM 1 means whole is available. ఇక్కడ whole extent is not available. Mixed extent, GAM SGAM లో 1 అంటే it is 100% mixed extent. At least 1 page is free. Okay, that's it. ఎందుకంటే ఎక్కువ డెప్త్ అక్కర్లేదు. So SGAM will tell you story about mixed extents and page interval is 4 GB, same. Now come to next page type. These two considered as single page type. Next one, BCM page. Let's come to IAM page. IAM page, BCM page, DCM page. We have only 3 types of pages available to discuss. So 3, 3, 3. Total 9 types of pages. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయంటే, అంటే మీకు ఈ థియరీ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఫ్యూచర్ లో ఆఫ్టర్ 7+, 8+, 9+, ఏదైనా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఉంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. డేటా ఆర్కిటెక్ట్ పొజిషన్ లో మీరు ఈజీగా ట్రబుల్ షూట్ చేయగలుగుతారు. సో ఈ పేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియాలన్నమాట. ఐ కెన్ షో యూ హౌ పేజ్ లుక్ లైక్స్ ఇన్ SQL Server. పేజ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను డెమో చేసి చూపిస్తాను. IAM page will tells you about single object, stores metadata only. Tells you about single object. Object here means table or procedure or index, anything. So this is my table A. Table A, for example, come here. Already మనకు కొన్ని ఎక్స్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూద్దాం. Table A is very big. A. Next page, uniform extent రాదు. ఫస్ట్ టైం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు A ఇక్కడ పడింది, A ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, A ఇక్కడ ఉంది. సో ఫస్ట్ 9 pages, ఫస్ట్ 8 pages యూటిలైజ్ చేసేంత వరకు ఈ టేబుల్ వచ్చేసి మనకు మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ మాత్రమే ఇస్తుంది, యూనిఫామ్ ఎక్స్టెంట్ ఇవ్వదు. లేదా ఇక్కడే నీకు ఇవ్వచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ B ఇవ్వచ్చు, B.
సి, టేబుల్ సి, టేబుల్ సి, టేబుల్ సి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఐఏఎం పేజ్ ఈచ్ టేబుల్ కి కన్స్టాంట్. టేబుల్ ఏకి ఒక ఐఏఎం పేజ్ ఉంటుంది. ఈ ఐఏఎం పేజ్ టేబుల్ ఏ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, మిక్స్డ్ ఎక్స్టెంట్ M1 అనుకున్నాం, సారీ ఎక్స్టెంట్ 1, E1, E2, E3, E4. సో నా టేబుల్ ఏ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది, E1 లో ఉంది అని నోట్ చేసుకుంటాం, E2 లో ఉంది, E3 లో ఉంది, E4. సో ఇట్ విల్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ఓన్లీ టేబుల్ ఏ. నెక్స్ట్ కమ్ టు టేబుల్ సి. టేబుల్ సి కూడా ఒక ఐఏఎం పేజ్ ఉంటుంది, అది ఇండివిజువల్ ఐఏఎం పేజ్. ఓకే, ఇట్ విల్ టెల్స్ యూ అబౌట్ E3 you have your table, E4 also you have your table. So ఒక్క IAM page, it will tells you about single table across the multiple extents. Are you clear? నా టేబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఎక్స్టెన్స్ లో అనేది చెప్తుంది, నోట్ చేసుకుంటుంది. అలా ఎన్ని డీటెయిల్స్ నోట్ చేసుకుందంటే, come to IAM page. It will hold information about 4 GB. Okay, page interval of IAM page 4 GB. 4 GB means 64,000 extents. Same like this one. So IAM page stores metadata, tells you about single object, that is 64,000 extents pages, sorry extents, that is 4 GB. Anybody have any doubts here? IAM page. మన టేబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చెప్తుంది అంతే. ఇప్పుడు నాకు ఒక IAM పేజ్ ఉంది, టేబుల్ ఏ. టేబుల్ ఏ హ్యాస్ అన్ పేజ్. సో IAM పేజ్ ఎలా నోట్ చేసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్? So it will note as E1 has table A and E3 has, sorry, E4 also have E5, E6, E7, E8, E means extent, E9, E10. Okay, so ఈ టేబుల్ ఎలా నోట్ చేసుకుంటుందంటే, yes, E1 has, extent 1 has my table, and E5 has my table, and E7 has my table, and E10 has my table. Anybody have any doubts? Okay, E1, E5, E7, E10, ఇందులో ఏ ఉంది? టేబుల్ ఏ గురించి, టేబుల్ బి గురించి ఎక్కడెక్కడ ఉంది, టేబుల్ సి గురించి. ఈచ్ పేజ్ విల్ టెల్స్ యూ అబౌట్ 64,000 extents information, that is 4 GB. 4 GB space of single table. Are you clear? సో మీకు అది ఇన్రో డేటానా, రో ఓవర్ఫ్లో డేటానా, LOB డేటా అనేది IAM పేజ్ డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట, నోట్ చేసుకుంటుంది. IAM పేజ్ నోట్ చేసుకున్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకు ఏ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది రికగ్నైజ్ అవుతుంది. Come to next page type, that is called
BCM page. Okay, IAM means index allocation map. PFS means page free space. GAM means global allocation map. Shared global allocation map. SGAM. IAM means index allocation map. సో మన టేబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ ఇండెక్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, BCM మీన్స్ బల్క్ చేంజ్ మ్యాప్. TCM మీన్స్ డిఫరెన్షియల్ చేంజ్ మ్యాప్. ఓకే, ఈ 2 టైప్స్ డిస్కస్ చేస్తే పేజ్ టైప్స్ అయిపోయినట్టే మనకి. ఓకే, సో లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్. బల్క్ చేంజ్డ్ మ్యాప్, differential changed map. There are 2 types of pages. What is bulk changed map? Let me open a table. This is a table, employee table. I am editing this. Edit top 200 rows. Okay, so employee ID is 6. Name is Hari. Employee full name, first name, last name Kumar, hari@gmail.com. Phone number is 87614. That's it. Department ID is 105. Okay, నేను ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తాను. 1 record, that is fine. 2 records, that is fine. What if I have to insert 1 lakh records? So 1 record కాబట్టి నేను గ్రాఫికల్ గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎడిట్ కొట్టి నేను రికార్డ్ ఎడిట్ చేశాను. So let me execute this. 6th record. For example, let's assume this is not employees table. This is sales table, sales customers table. సో ఒక కంపెనీలో lakhs ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు కదా. నేనేం చేశానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBI ఉంది, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. SBI. What is SBH means? What is SBH? What is SBI? Come on, మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనే చెప్పండి. State Bank of India. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. What is SBH? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. లాస్ట్ మేబీ 4-5 years బ్యాక్ వరకు ఈ బ్యాంక్ ఉండేది. ఓకే, SBH, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. మీకు గుర్తుందో లేదో మరి. It is very old, State Bank of Hyderabad. So it is merged with SBI. SBH merged with SBI Bank. In 2017, SBH has 2000 branches. All branches merged with SBI. Okay. సో నాకేమైందంటే SBH లో SQL Server వాడుతున్నాం డేటాకి. SBI లో కూడా SQL Server వాడుతున్నాం. సో SBH అనేది స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ కంపేర్ టు SBI. SBI అనేది బిగ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టోటల్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ దే టోల్డ్ 2000 బ్రాంచెస్. 2000 బ్రాంచెస్. ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ కి అట్లీస్ట్ 100 కస్టమర్స్, అట్లీస్ట్ 50 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకుంటా. మోర్ దాన్ 1000 కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ 50 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకుంటా. అంటే టోటల్ గా ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు? 1 lakh కస్టమర్స్.
సో ఈ 1 lakh కస్టమర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేశారా? మీ పర్సనల్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు అంటే ఫోన్ పేలు వచ్చాయి. ఫోన్ పేలో మీరు 20 రూపీస్ ఫోన్ పే చేసినా, 1 రూపీ ఫోన్ పే చేసినా ఇట్ రికార్డ్స్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ బ్యాంక్, అంటే అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే 1 year కి ఆల్మోస్ట్ lakhs ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ lakhs ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంటూ lakhs ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే ఎన్ని అసలు అన్ఇమాజినబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్, 1 customer has 100 transactions per month. Per year 1200 transactions. ఒకవేళ మనకు 100 customers ఉన్నామనుకో, 100 customers 1200 100 అంటే 1,20,000 rows. ఒక కస్టమర్ కి 1,20,000 rows నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఎస్బిహెచ్ నుంచి ఎస్బిఐ అకౌంట్. సో నేను ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే రో బై రో వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎడిట్ టాప్ 200 rows కొట్టి 1,20,000 రికార్డ్స్ ని ఇట్లా నేను టైప్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? మనకు అంత టైం ఉంటుందా ఎంటర్ చేయడానికి? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే just a minute, let me open another file. ఇలా కస్టమర్ డేటా మొత్తం ఒక చోట పెట్టుకుంటారు. నేను జస్ట్ 50 rows ఇచ్చాను, 49 rows ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ 40 rows ని ఒకేసారి అప్లోడ్ చేసేస్తారు. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకోండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఈ టేబుల్ హెడర్స్ చేసి బల్క్ గా అప్లోడ్ చేస్తారు. ఈ బల్క్ గా ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ చేస్తారో ఆ డీటెయిల్స్ ని BCM పేజ్, బల్క్ చేంజ్డ్ మ్యాప్, విల్ ఐడెంటిఫై. బల్క్ చేంజెస్ ఎప్పుడు జరిగాయో ఐడెంటిఫై చేసి నోట్ చేసుకుంటుంది. ఎలా నోట్ చేసుకుంటుంది? సేమ్ బిట్ మ్యాప్. కమ్ హియర్. If it is 1, bulk change happened. If it is 0, bulk change did not happen. లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా ఉంటాం, అంటే బ్యాకప్స్ తీసుకుంటా ఉంటాం. బ్యాకప్ తీసుకున్న ప్రతిసారి సో బ్యాకప్ టేక్, ఆ పేజ్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసామో బల్క్ గా, అది 1 అవుతుంది. 1 ఉందంటే దాని అర్థం బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. 0 ఉందంటే దాని అర్థం బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగలేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ బిట్ ఈస్ 1, ద ఎక్స్టెంట్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్డ్ బై మినిమల్. బల్క్ చేంజ్ ని మినిమల్లీ లాగ్డ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మినిమల్లీ లాగ్డ్? వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. మినిమల్లీ లాగ్డ్ బల్క్ ఆపరేషన్ జరిగింది, జరగలేదు 0, జరిగింది 1. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎక్స్టెంట్స్ దట్ ఆర్ మాడిఫైడ్ బై బల్క్ ఆపరేషన్స్. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? So BCM page, it will note information about 5,11,230 pages. Five lakh 11023 5,11,230. అంటే ఒక్కొక్క పేజ్ సైజ్ 8 KB, that equal to this much of KB. Okay, divided by 1024 is MB, divided by 1024 is GB, almost 4 GB. 4 GB information, same as this one. Servers. Where was our file?
Okay, here it is. So BCM, bulk changed map, stores metadata, tells you about bulk operations. So again, if you want page count, 511230 pages or 4 GB page ఉంటుంది. Difference same as BCM. DCM page ఏం చేస్తుందంటే వాట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ చేంజ్? డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ ని నోట్ చేసుకుంటుంది. Tells you about differential changes. Same page count. Okay. ఈ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ 4 GB ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్ చేంజ్? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో I have a table. Let's assume this is a table. Table header, serial number, name, location. Serial number 1, name is Hari, location is Bangalore. Serial number 2, name is Ravi, location is Hyderabad. Serial number 3, name is Mahesh, location is Chennai. Serial number 4, Ranga, location is Kolkata. Okay. So, ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది. ఈ టేబుల్ నేను సండే మోడిఫై చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు మండే ఏమవుతుందంటే ఒక చేంజ్ వచ్చింది. ఆ చేంజ్ అంటే ఇది కోల్కతా కాదు, ఇవన్నీ సౌత్ ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు బై మిస్టేక్ రాంగా కోల్కతా కొట్టారు, ఇది కోల్కతా కాదు, చేంజ్ చేయండి. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ రంగా లొకేషన్ బెంగళూరు అండి. లేకపోతే ఇంకో స్టేట్ తీసుకుందాం, తిరుచి అండి. ఇది చేంజ్ అయిందా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది చేంజ్ అయింది. నీకు మొత్తం టేబుల్ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ఫర్ మండే. ఓకే, నౌ కమ్ టు ట్యూస్డే. ట్యూస్డే ఏమైంది? రిచ్ ఫైన్. సో ఇది హైదరాబాద్ కాదు. సో రవి ఆల్సో రిసైడ్స్ ఇన్ బెంగళూరు అని తెలిసింది. సో ట్యూస్డే ఇది కూడా చేంజ్. సో ఇవేంటంటే డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్. ఇక్కడ నీకు టేబుల్ రిమెంబర్, నీకు మండే గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోండి, ఎంటైర్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీనా, లేదా ఇది M11 M112 సెల్ హ్యాస్ చేంజ్ టు తిరుచి, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీనా? ఎంటైర్ టేబుల్ ని నోట్ చేసుకోవడం ఈజీనా? Q112 సారీ 110 Q110 అంటే ఇది 110 ఇక్కడ, ఇది Q. ఈ సెల్ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా, Q11 సెల్ హ్యాస్ చేంజ్ టు బెంగళూరు. సో ఇవి డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్. ఇది ఒక్కటే నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను డేటాబేస్ లెవెల్లో. ఈ టేబుల్ మొత్తం నేను మాడిఫై చేయట్లేదు, ఈ టేబుల్లో ఇది ఒక్క సెల్లే మాడిఫై చేసి గుర్తుపెట్టుకుంటాం. నాకు ఇది ఈజీనా, ఈ మెథడ్ ఈజీనా? టేబుల్ మొత్తం మళ్ళీ రీరైట్, ఈ టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఈ టేబుల్లో ఉండే డేటా మొత్తం రీరైట్ చేయడం ఈజీ. సో డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అన్నమాట. అది క్లియర్? Are you clear? Yes. Okay. So DCM page will tells you information about differential changes from last backup statement. బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత, బ్యాకప్ అంటే ఒక కాపీని మనం సేవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక కాపీ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో కాపీ సేవ్ చేసుకునే లోపు ఏదైనా డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ వస్తే ఇట్ విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0, there is no changes. If it is 1, change has happened. That's it. Anybody have any doubts?
So this is about page types. Okay. Let me explain 1 or 2 slides pending one. We will close this session by today. So పేజ్ టైప్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. బూట్ పేజ్ అనే ఒక పేజ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు SQL Server, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు OS. బూట్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ 9 లో ఉంటుంది. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ పేజ్ నెంబర్ 1, పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 3 ఉంటాయి కదా. ప్రతి డేటాబేస్ లో ఫైల్స్ ఉంటాయి. యు నో ఫైల్స్. గో టు డేటాబేస్, ఎనీ డేటాబేస్, ఓపెన్ ప్రాపర్టీస్, go to files. You have data file and log file. So this is MDF file, primary data file, master data file. Let me open another data file. I am creating another data file, that is demo2. So click on OK. Data file is created. Now go to properties. Go to files. We have 2 data files. One is MDF, another one is MDF, one log file. ఈ డేటా ఫైల్స్ లో ఫస్ట్ డేటా ఫైల్ లో ఓకే పేజ్ నెంబర్ 1, పేజ్ నెంబర్ 2, పేజ్ నెంబర్ 3 ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి డేటాబేస్ కి కామన్ అన్నమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ లో ఫైల్ నెంబర్ 1 లో అంటే MDF ఫైల్ లో పేజ్ నెంబర్ 0 ఈజ్ ఫైల్ హెడర్. పేజ్ నెంబర్ 1 కంటైన్స్ PFS. పేజ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ SGAM పేజ్. పేజ్ నెంబర్ 3 ఈజ్ SGAM పేజ్. పేజ్ నెంబర్ 4 ఈజ్ unused. పేజ్ నెంబర్ 5 unused. పేజ్ నెంబర్ 6 ఈజ్ DCM. 7 is BCM, 9th is boot page, 10th is data page. Are you clear? So order ఎలా ఉంటుంది? అలాగే ఆర్డర్ వేరు, పేజ్ ఐడి వేరు. ప్రతి పేజ్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. ఓకే. పేజ్ టైప్ 1 is equal to డేటా పేజ్. టైప్ 2 అంటే ఇండెక్స్ పేజ్. టైప్ 3 అంటే PFS పేజ్. టైప్ 10 అంటే IAM పేజ్. ఈ పేజెస్ ఎలా ఉంటాయో లెట్ మీ షో యూ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు SQL Server లో పేజెస్ ఎలా ఉంటాయో ఐ విల్ షో. Go to any database. I am going to new 3. So in new 3 లో new 3 is a database. Employee is a table. ఈ ఎంప్లాయీ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది? సో డేటా we have 6 records. ఈ 6 records ఒక డేటా పేజ్ లో స్టోర్ అయింది. ఆ డేటా పేజ్ ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. How to check? So చెక్ చేయడానికి we have certain commands. కమాండ్స్ ఏంటంటే DBCC పేజ్. మీరు ఏ పేజ్ని అయితే చూడాలనుకున్నారో ఆ పేజ్ ని ఓపెన్ చేయాలి. ఆ పేజ్ ని ఓపెన్ చేయడానికి ఇది డేటాబేస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ నేమ్? new_3 is our database name. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ అంటే MDF LDF. సో మనకు ఉన్నది new 3 లో ఓన్లీ వన్ ఫైల్. ఫైల్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఫైల్. ఫస్ట్ ఫైల్ తీసుకుంటాను MDF. దిస్ ఈజ్ పేజ్ నెంబర్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. DBCC IND. ఓకే, పేజ్ తీసుకున్నాం. DBCC పేజ్. DBCC పేజ్ DB ID కానీ DB నేమ్ డేటాబేస్ నేమ్ కానీ ఫస్ట్. ఫైల్ నెంబర్ సెకండ్. థర్డ్ వన్ ఇస్ పేజ్ నెంబర్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ప్రింట్ ఆప్షన్. ప్రింట్ ఆప్షన్ 3 పెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ప్రింట్ ఆప్షన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్. సో ఇది యాక్చువల్ మనకి కమాండ్. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు పేజ్ నెంబర్ తెలియదు. పేజ్ నెంబర్ తెలియాలంటే you need to execute DBCC IND. So what is DBCC IND? Here it is. DBCC IND లో database name, table name, index ID. Let me explain you one more time. ఇలా చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి. పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే డేటాబేస్ నేమ్. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ నేమ్?
సో మనం ఈ పేజెస్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉన్న పేజెస్ ని నేను ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ నేమ్? new_3. What is file number? MDF file number is 1. Page number, I don't know page number. Print option, I know it is 3. So page number నేను చూడాలనుకుంటే ఈ కమాండ్ ఇట్లా. సో ఈ కమాండ్ లో ఏంటి? డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ new_, టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్, ఇండెక్స్ ఐడి నాకు ఇక్కడ తెలియదు. ఇండెక్స్ ఐడి తెలియాలంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys.indexes వేర్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ మన టేబుల్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ నాకు ఇండెక్స్ ఐడి వచ్చింది. ఇండెక్స్ ఐడి 1. ఓకే, నేను ఇక్కడ 1 పెడతా. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. నాకు ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి చూడండి. సో ఈ dbcc-ind కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు పేజ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి. దిస్ ఇస్ పేజ్ 412, దిస్ ఇస్ పేజ్ 440. అంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్, నా టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ 2 పేజెస్ లో ఉంది. సో ఎంప్లాయీస్ లో 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 రికార్డ్స్ ఈ పేజ్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ పేజ్ టైప్ ఏంటి? పేజ్ టైప్ 10. పేజ్ టైప్ 10 అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పేజ్ టైప్ 10? What is page type 10? I need answers from you. IAM page. IAM page ఏం చెప్తుంది? What will IAM tells you about? IAM page tells you about Single object. single table. So నా టేబుల్ ఏ పేజ్ లో ఉందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంది, ఐఏఎం పేజ్ చెప్తుంది. సో మనం ఐఏఎం పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకోలేదు, మనం యాక్చువల్ డేటా ఎక్కడుందో చూడాలనుకున్నాం. సో మనకు మిగిలిన ఒకే ఒక పేజ్ 440 పేజ్ టైప్ ఏంటి? 1. పేజ్ టైప్ 1 అంటే ఏంటి? లెట్స్ సీ హియర్. వాట్ ఈస్ పేజ్ టైప్ 1? Data page. డేటా పేజ్. వీ వాంట్ టు ఓపెన్ డేటా పేజ్. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ఇద్దాం. పేజ్ నెంబర్ మనకు తెలిసి 440. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు మనం ఒక చిన్న ట్రేస్ ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 3604. 3604 అనే ట్రేస్ ఫ్లాగ్ ని ఎనేబుల్ చేస్తే మనకు పేజ్ కనిపిస్తుంది. లెట్స్ సీ నౌ. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ పేజ్ ఈజ్ ఓపెన్. దిస్ ఈస్ హౌ ఏ పేజ్ స్టోర్ ఇన్ SQL Server. పేజ్ ఇలా ఉంటుంది. 440 పేజ్. ఓకే, సో all this information is page header. పేజ్ హెడర్. ఇదంతా పేజ్ హెడర్. తర్వాత యాక్చువల్ డేటా చూడండి. ఎంప్లాయీ ఐడి 1. స్లాట్ 0 మీన్స్, స్లాట్ 0 అంటే రో 1 అని, రికార్డ్ 1. ఎంప్లాయీ ఐడి 1, ఫస్ట్ నేమ్ రాహుల్, లాస్ట్ నేమ్ శర్మ, ఈమెయిల్. స్లాట్ 0 అంటే ఒకే రికార్డు, అదంతా ఫస్ట్ రికార్డు, ఫస్ట్ రో. ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. స్లాట్ 0 అయిపోయింది. Come to next, slot 1. Slot 1 means record 1, first row, second row. Second row come here. Employee ID 2, first name Priya, last name Kumar, email is this one, phone number is this one, department ID is this one. Come to next one. Slot number 2, that means row number 3. Employee ID 3, Amit Verma. This is the email, this is the phone number, this is the department. This is how pages stored in 8 KB page. ఇదంతా 8 KB ఇన్ఫర్మేషన్. సో SQL Server లో పేజెస్ ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. స్లాట్ నెంబర్ 5, దట్ మీన్స్ రికార్డ్ నెంబర్ 6. ఎంప్లాయీ ఐడి 6, నేమ్ ఇస్ హరి, లాస్ట్ నేమ్ కుమార్, ఫోన్ నెంబర్ ఇస్ దిస్ వన్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ హౌ ఏ పేజ్ లుక్ లైక్ ఇన్ SQL Server. దిస్ ఈస్ అబౌట్ డేటా పేజ్. మన దగ్గర ఇంకో పేజ్ కూడా ఉంది కదా, ఇండెక్స్ పేజ్. లెట్స్ సీ దిస్. ఇండెక్స్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. ఇండెక్స్ పేజ్ నెంబర్ ఇస్ 412. How a page look like this. This is about index page. సో ఇండెక్స్ పేజ్ లో చూడండి, మీకు డేటా ఏముండదు. ఇండెక్స్ పేజ్ లో ఏముంటుంది? 432 నాట్ అలొకేటెడ్, 440 అలొకేటెడ్.
అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం 440లో ఉంది. ఓకే, మన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం 440లో ఉంది అని చూపిస్తుంది ఐఏఎం పేజ్. ఎన్ని పేజీల్లో ఉంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని పేజ్ డీటెయిల్స్ ఐఏఎం చూపిస్తుంది. సో మన టేబుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తుంది.